So thanks for joining. So in the last class, I have completed module number 3, Elastic Compute Cloud Essentials. So do you have any questions in the particular module? Ravi and Jayam. No, sir. Nothing from me. So today I'm going to take the module number 4. So EC2 instances. It's a very important topic for both of us, like a Citrix people and Amazon services students. Both of you need to learn this topic, very urgent. So I'm going to take now EC2 instance. So these are the points we will be learning today. So I think except placement groups. Okay, at least we are learning the next couple of hours. So these are the points we are going to learn. Understood? So first one, under EC2 instances, building EC2 Windows and Linux instances. So for that, you should log into AWS Management Console. So after logging into AWS account, you please select the services and click on EC2. So EC2 stands for Elastic Cloud Compute. So we called as EC2. So guys, as I told you, so whenever you're working on the services, first you have to stick on one of the region. You please select one of the region permanently. Example, I'm selecting Mumbai. So I'm selecting Mumbai. So in Mumbai, I'm selecting EC2 services, go to instances. So now the instance, the window, if you already created any instances, will be showing here. So at present we didn't created any instances. So we need to create based on our requirement. So first I'll give you some understand how to create a Windows instance, how to create Linux instance. Okay, first I'll create a Windows instance, then I'll go with a Linux instance. Understood? That's very important thing you need to understand. So first click on launch instance. See here, there are 7 steps are involving. So all the 7 steps we cannot right away understand, is very difficult. Going forward, slowly we can learn some additional features in the steps you will be understand. In the day one, no, not possible. Okay. And the step number 1, choose an AMI. So as I told you before, so when you want to install the operating system, AWS already created the respected operating system. That file will be saved in the AMI. So based on your interest you are selecting, automatically that OS will be selected. That OS will be selected. Understood? So
First of all, you have to select only free tier instances only, because of your running your account is a free tier, not a paid one. So once you select free tier, out of 41, there are 17 AMIs, Amazon Machine Images are free tier. That is, you can create for your lab purpose and you can practice both Linux and Windows operating system. And if you want to check which are the Windows operating system, it's a little difficult to find out. So better you can do in the search bar, you can type Windows, type Windows. So now under the free tier, out of 17, 6 AMIs are related to Windows. So now for your information, the operating systems, the OS operating systems are the operating systems are two types. Okay, so OS types, one is server OS and desktop OS, you know, right? So I'm taking example from Microsoft Windows. Server OS example 2003, 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, like that. Desktop OS, XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10. These are the operating systems. So basically by using the server operating system, multi-user. So multi-user operating system, multi-user access. But desktop operating system, single user access. Only single person can manage it and can use it. But in cloud environment, desktop OS is not supported. Desktop OS. See, you can Windows 7, Windows 8, Windows 10, it is not showing here. Only server operating system. Desktop operating system is not supported here. Okay, this is your limitation. This is your limitation. So now, basically, in server operating system, 2003, 2008 are old one. Even 2012 also old one, almost 9 years old. Most of the environment nowadays is running with the 2016 operating system and now 2019 also. But some companies still we are running with the 2012 and 2008 also. But 2008 is removed. 2008 is removed in the AWS Management Console. Only it starts with the 2012 because of Microsoft also stopped the support for 2008. Guys, if you are new to Windows operating system and all, you can one time you can create a 2012, one time you can create a 2016, one time you can create a 2019. This type of operating system you can create. Okay, so guys, we have a 2004 core based operating system. This is, you should not touch that. This is a command line. This is a command line. And 2019 based with the containers, even this is not for you, this is a dev operating systems purpose we are using. So base containers, core base, you should not use it. Okay, you have to install a pure operating system, only the name with base, only name with the base. Okay, so today I'll be help you to create a 2012 operating system. 2012 operating system base is a pure operating system we are installing. Microsoft Windows Server 2012 R2 base. I'm selecting this. When the next screen, it is asking instance type. So instance type means which model
So which configuration you want. So in the instance type, guys, when you're going to buy a laptop or desktop, if you go to shop, they'll ask you some questions. Hey, how much GB of RAM you want? How much GB of how much processor you want? How much graphic card you want? So they'll ask you some questions, right? Same way here, AWS screen also it will ask you which model you want. So basically the model will be decided by instance type. So the instance types are categorized to, so these are the models T2 to X1D. These many models are there. Basically these models are divided into generations. This generations. Yesterday I told you, no, the generations are different. The generations are different. So now if you're selecting the generations, only all generations will be applicable, current generation, no changes at all, but he is giving some information about that. But if you want to learn more about generations, you can go to learn more. So basically your instances are defined to different models: general purpose machines, compute optimized machines, memory optimized machines, accelerated computer, storage optimized instance. So these are the models will be there. So example, guys, you want machines with a high RAM, high memory you want, you can go with the memory optimized. You want a more storage capacity instances, you can go with the storage optimized. You want a gaming accelerated applications like a graphic content, so you can go with the accelerated computing. So based on the model you can select that. So then here if you select the memory optimized, the number will be, the model will be showing. Compute optimized, the compute optimized name will be showing it. So this is the way we are selecting this. Okay, so guys, you can check here, compute optimized, the name starts with a C. This is a very symbolic name. And memory optimized, M stands for RAM. Memory means RAM, so that's what it is showing is an R. Okay, and accelerated, so processor, so P, and graphic card, so like a P4, P3, P2, these are the model will be there. Storage optimized, so I and a D and D stands for data. Okay, data store, and I stands for IOPS. So this is the way the names are categorized. So coming back here, so here we have many types of machines are there. Many types of machines are there from T2 to Z1D. But one thing, guys, in out of these many families are available, but you should not select all the families because we are running with the free tier. As I told you before yesterday, you have to select only T2 micro. T2 micro only supported in your environment. It is a free, and per month you have to use, overall usage is 750 hours. Overall usage is 750 hours the T2 micro model instances. If you cross more than 750 hours in a month, the bill will be charged in your account. So in the T2 micro, they provided 1 GB of RAM, one virtual CPU. This is for practice purpose. That is more than enough for you. You can start building the missions. You can start building the missions, not a worry. Any questions here? Next, this is the third one, configure instances. So here the instance settings will be there. Guys, do not touch any information here. Do not touch any information here. Let me explain some information for you. Okay. So the first information is the number of instances. So how many instances you want to create. So you can please select 1, 2, 3, 4 like that. You can give the number of servers you want. So at present I'm creating only one server. Do not create multiple servers unnecessarily. Your free tier limitation will be getting over. So because of you need to learn more information upcoming classes, so unnecessarily don't waste your free hours to practice this type of basic setup missions. Now the only one mission I'm going to create.
So the network, subnet, and auto assign public. So this will be, I'll give you some brief information, okay, and detailed information I will explain in a AWS networking concept, probably next week concept, probably next week. So the next week means, so not next week, maybe again it will take 2 more weeks time will be taking. So actually I'll be explaining in this module 11. Until that, please do not ask anything related to these points, but I'll give you small brief information about this networking information right away. You please understand. So guys, the network is nothing but proper communication channel. Network is a nothing but is a proper communication channel. So in Mumbai region, example, Hari Krishna is created an account, and he is using AWS Management Console in Mumbai region. He start creating instances. So that means his mission is creating on Mumbai region. So if instance is creating on the Mumbai region, some other person also can access the same Mumbai region and creating the instances, right? Understood? But example, Venu is also joined in our batch, and he also created AWS account in Mumbai region. He created one more Windows instance. Not only you, there are millions of people. They'll be connecting to our data center and they'll be creating instances. But you'll definitely conflict, right? One user missions to another user missions, that will be separated with the networking, so that our missions will be not visible to any other AWS user. So whatever the instances you are creating in our console, that is only private means only for you, not for others, only for your project, not for others. Understood? So now that network will be segregated with a cloud network, Amazon Web Services network, that is called VPC, virtual private connection. Virtual private connection. So this is a by default in each region, one VPC is created for you individual account. So this is a virtual private connection. By using that, whatever the instances, whatever the resources you are creating, that will be isolated network in the AWS data center. That means the isolated network means whatever the instances you're creating, that is only for you, not for others. అర్థమవుతుందా, అర్థం కాలేదా? Got it, sir. Got it. So now this network will be communicated to in the Mumbai region. We are creating some, AWS is already created some data centers. So in Mumbai region, how many data centers are there? Ravi, in Mumbai data center, in Mumbai region, how many data centers are there? Only one. Total three Three data availability. centers, three Total availability regions, servers, three regions. three availability servers, three Sir, availability zones. Okay. regions. So based on the availability zones, example, three availability zones in Mumbai. So that each availability zone we have a one subnet. Okay. ఏడబ్ల్యూఎస్లో ముంబై రీజియన్లో 3 డేటా సెంటర్స్ ఉంటుంది. ఒక్కొక్క డేటా సెంటరు ఒక్కొక్క సబ్నెట్, అంటే ఒక్కొక్క నెట్వర్క్ మీద పనిచేస్తుంది. బట్ ఆ 3 నెట్వర్క్లు కూడా ఎవరి కంట్రోల్లో ఉంటుంది? ఆల్ ద 3 నెట్వర్క్స్ విల్ బీ కమ్యూనికేటెడ్ టు విచ్ మేజర్ నెట్వర్క్? VPC. So the VPC is managed by whom? Yours. మీరే మీ అకౌంట్ని మేనేజ్ చేసుకుంటారు. అలా ప్రతి ఒక్క యూజర్కి ఉంటుంది. ఈ ఐడీస్ అంతా మీకు యూనిక్, అందరూ ఒకే దగ్గర క్రియేట్ చేసుకుంటారు, బట్ ఇట్స్ అ యూనిక్ వన్. క్లియర్? So now how many availability zones? 3 availability zones. See, 3 data centers are showing. These are 3 different networks. So the networking concept and all we should understand in a different classes. Okay. So to understand this, you should attend my basic networking class. Probably
This week, uh, any uh, any alternate 2 days or 1 day like that, we are taking networking basic classes. Networking basic classes. Understood? So Yes, now sir. I'm selecting no preference. No preference means whenever I'm creating the instance, AWS automatically plays the instance to one of the data center in availability zone. అంటే నేను క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఈ ఇన్స్టెన్స్ నాకు ఏ అవైలబిలిటీ జోన్లోనే తీసుకెళ్ళి పెట్టచ్చు, లేదా ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ క్రియేట్ అ సెలెక్టివ్లీ, హే దిస్ ఇన్స్టెన్స్ షుడ్ బి క్రియేటింగ్ ఆన్ ఓన్లీ అవైలబిలిటీ జోన్ 1B, only availability zone 1C, only availability zone 1A, like that you can select. Availability zone A, availability zone B, and availability zone C. This is the way you need to practice that. That your wish. But initially, I would not recommending to select the only virtual machine in only particular subnet. I'm not recommending. Please select a no preference. And now assign public IP address. So guys, basically normal any mission you want to communicate it to internet, we need an internet IP address, that is called public IP address. For internal communication, private IP address. So these topics also we will cover in this week. Basic networking concept, you please understand. But at present, whenever you're creating this mission, you want to connect externally, you need a public IP address. So by default, I'm selecting the public. Okay, public IP address I'm selecting. That's it, guys. So these are the options only we need to select. Actually, you don't want to select anything. You leave it default, and in the screen, don't change anything. You can click on next. So in the next step number 4, add storage. In the add storage, by default, the storage capacity will be provided 30 GB. For Windows machines, they'll be provided 30 GB. Guys, you can increase to how much you want, like 100 GB, 200 GB, 500 GB, 1000 GB, like that also you can create. But you should not decrease the value. You should not decrease the value. Minimum 30 GB is required for Windows operating system. So this storage is coming from EBS service, Elastic Block Storage. So guys, going forward, we will learn EBS. So we will learn after this class, after this module number 4, you will learn EBS. Okay, probably this EBS will learn next week, Saturday. Okay, this week not possible. Next week we will learn. So now, so this is the way the 30 GB you are configuring, and click on next. So now add tags. Add tags means, so you have to please select the tags and you have to provide this. Tags means kind of identification purpose you are providing. For a segregation purpose you are providing. Example, the tag has a two informations. One is a key and another one is a key value. Okay. So now key you can give name. You can give name. You can give name. And value, what is the name of the server you're creating? Example, I'm creating the server is a Windows server. Windows 2012 R2 server. So you can give like this for identification purpose. Okay. Now, so the name whatever I provided, the value will be assigned to instance name, the instance volume name, instance network interface name also will be created. Why we are giving this type of names to instance, volume, and network interface? Because if you're creating in same place multiple missions without name, how can you address the name, and how can you address the volume, how can you address the network interface? Understood? Example, your family members are 30 members. Let's take example, you have a big family. So your family persons doesn't have names. మీ ఫ్యామిలీలో పర్సన్స్కి నేమ్సే లేవు. How can you call you?
మీ ఫ్యామిలీలో ఉన్న పర్సన్స్కి ఏజే తెలీదు. సో వెదర్ యు ఆర్ ఎల్డర్ ఆర్ యంగర్, హౌ కెన్ ఐ కాల్ యూ? యువర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ డోంట్ నో అబౌట్ రిలేషన్ ఈచ్ అదర్. మీ ఫ్యామిలీలో ఉన్న మెంబర్స్కి ఒకరితో ఒకరికి రిలేషనే తెలియదు. ఏం రిలేషన్ అవుతారన్న, బ్రదరా, సిస్టరా, కజినా, అంకులా, ఆంటా, మదర్, ఫాదర్, యూ డోంట్ నో. హౌ కెన్ ఐ కాల్ యూ? So you should definitely some identifications. Understand? Like, he is my father, he is my mother, he is my aunt. Right? So somebody is a same age group. So you need to understand about him. He is your cousin, or maybe he is your brother, or a younger brother, or a elder brother. So that you'll call some relations, uncle, aunt, brother, sister. So like that you will be calling with some kind of relationship. Same way, if you're creating a virtual machine instances, when you're giving the value, that value will be assigned to the instance, volume, network interface. You can easily identification in the AWS Management Console. Next, security group. So this is a very important. So now, in the particular EC2 creation, the working with security group is most important. So I don't want to take separately. Along with the EC2 only, I need to explain. So what is meaning of security group? So before you understand security group, you should understand this architecture first. So in AWS cloud also we are using hypervisor technology. So that means the physical server on the top of hypervisor, on the top we are creating a virtual machines. Guys, you can tell me in AWS cloud what hypervisor they're using? AWS cloud, which hypervisor they're using in the data center? అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్లో ఏ హైపర్వైజర్ యూజ్ చేస్తున్నారు? హరి, either Oracle VirtualBox or VMware Workstation or Microsoft Virtual PC. మీరే చెప్పేస్తున్నారా లేదా ఎక్కడన్నా చదివారా? ఏం సార్? నేను అడుగుతున్న క్వశ్చన్ మీకు అర్థమవుతుందా? AWS సర్వర్స్ కి ఏ హైపర్వైజర్ వాడతారని అడుగుతున్నారు సార్. అవునండి. బేర్ మెటల్ వాడతారనిపిస్తుంది సార్. బేర్ మెటల్ హైపర్వైజర్. ఎస్, బేర్ మెటల్ అయితే వాడతారు, నేను కూడా అదే చెప్తున్నాను. అందులో కూడా చాలా హైపర్వైజర్స్ ఉన్నాయి కదా బేర్ మెటల్లో. ఏ హైపర్వైజర్ యూజ్ చేస్తారు? VMware EXXI. Maybe Zen. మీరు గెస్ట్ చేయకండి ప్లీజ్. దయచేసి ఒకసారి గూగుల్లో సెర్చ్ చేసి చెప్పండి ఆన్సర్స్ ఎవరైనా. Maybe Zen server. Go to Google and you can search it and tell me. Showing Zen server. Zen server. Yes, that's correct. Zen server use చేస్తారు. So in AWS cloud what hypervisor they're using means Zen server. అది మీకు తెలీదు. సో వాళ్ళు ఎక్కడైనా వెబ్సైట్లో ఇన్ఫర్మేషన్ పెట్టుంటే మీరు దాన్ని చదువుకుని అర్థం చేసుకోవాలి తప్ప యూ డోంట్ నో. AWS uses which hypervisor? So for your information, the latest information or up-to-date information, AWS not only using the Zen hypervisor, there is another hypervisor called as Nitro hypervisor also they are using. ఒక జెన్ హైపర్వైజరే కాదు, నైట్రో అనే ఒక హైపర్వైజర్ కూడా యూజ్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు. నైట్రో. ఓకే, this is the advanced
This is the latest information. They are using Citrix Zen server hypervisor, sir. Yes, correct. Citrix అని చెప్పట్లేదండి నేను. Zen hypervisor. Citrix Zen వేరు, Zen hypervisor వేరు. Zen ఉండున్నాయి సార్ hypervisor అట్లా దగ్గర మళ్ళా. Citrix వాళ్ళు తీసుకుని వాళ్ళు ఇక్కడ డెవలప్ చేసుకున్నారు. ఓకే, అదేవిధంగా AWS వాళ్ళు కూడా Zen hypervisor తీసుకుని వాళ్ళ యొక్క ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని బిల్డ్ చేసుకున్నారు. సో Citrix తీసుకున్నదేమో Citrix Zen hypervisor, AWS తీసుకున్నదేమో Zen hypervisor. Understood? And the Nitro hypervisor was using, the Nitro hypervisor is a lightweight hypervisor that manage memory, CPU allocation and delivering performance that is indistinguishable from bare metal. So ఈ మెథడ్ని యూస్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు. సో ఇది లేటెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, సో now example, if you're creating virtual machines, here you are installing operating system, how this machine will be communicating to other virtual machine? It should be network, right? Network hai kada. So the network will be called as virtual network. The network is called as virtual network. So normally in AWS cloud, which network we are using? Just now I explained in previous slide. నైట్రో హైపర్వైజర్. హైపర్వైజర్ కాదండి, నేను చెప్తున్నది ఏ టైప్ నెట్వర్క్ని యూస్ చేస్తున్నారని చెప్పాను ఇందాక క్లౌడ్లో. వాట్ టైప్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ వీఆర్ యూజింగ్ ఫర్ కమ్యూనికేషన్ ఆఫ్ వర్చువల్ మిషన్స్? VPC. ఓకే, వర్చువల్ ప్రైవేట్ కనెక్షన్ వీఆర్ యూజింగ్. సో వర్చువల్ ప్రైవేట్ కనెక్షన్ ఈజ్ అ ఐసోలేటెడ్ నెట్వర్క్ ఫర్ యూ ఇన్ ద AWS cloud. So whatever the services you are creating in your data center and the services for communication purpose, VPCs must. Fine. So VPC is a responsible person for communicating the instances in your region. Understood? But the VPC, under the VPC, we required some security group. This security group is nothing but like a firewall. The firewall. For why we required firewall? For security reason we are using firewall. Example, I am creating Windows machine, I am creating Linux machine. So if somebody will be directly connecting, right? Somebody will be directly connecting. So I am providing access to the particular instances by using the security group with the permissions. The permissions are incoming permissions and outbound permissions. Incoming permissions and outbound permissions. If you select the existing port number, so you can select this. Guys, every region by default one security group is there, one security group. So the security group is nothing but so providing access to the server with all port range, So now what is the traffic name? What is the traffic name here? All traffic. All traffic means what? At least you need to understand what is the traffic here. Okay, so let's go to the diagram. You can understand now. Example, guys, maybe this is one of the virtual machine. This is one of the virtual machine, right? This is one of the virtual machine. So which application you are installed in this virtual machine? This instance, some XYZ web server you installed. So there is a user is trying to connecting the web server. How they'll be connecting the web server? Normally there is a website is running on the web server. The user, how to connect the web server? Website domain. That's correct. Example, this website is a flipkart.com. So now what I'll do, open my browser, then I'll type www.flipkart.com
then my system will be directly connected to Flipkart server and I'm getting this web page. Am I right? Arthamautonda? So this communication which is carried from kind of communication channel. The communication channel is a web traffic. The web traffic is nothing but to managing some protocols. The managing some protocols. So which protocols we are using in a web? HTTP protocol and HTTP protocol and HTTPS. HTTPS protocol. So example, if you are user and you are installing web services in this and user wants to communicate, which port you need to open on the security group? HTTP port and HTTPS port. Am I right? అందరూ సైలెంట్గా ఉన్నారు అసలు. Yes, sir. 80 and 443. 80 and 443 should be open, HTTP port number. So that how you can managing firewall. So basically in cloud environment, so we are using which one? Security group. Security group is used for to managing the ports. Understood? Any questions? So example, port is blocked, will able to connect. If port is blocked, will able to connect the server? No, sir. No, sir. No, right? So that's the way we are using. But at present, guys, I'm allowing all the traffic, all protocols, all port range from source. Source అంటే సెక్యూరిటీ గ్రూప్ నుంచి కనెక్ట్ అవ్వచ్చు అని చెప్పారనమాట. ఈ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ నుంచి కనెక్ట్ అవ్వచ్చు అన్నారు. కానీ మన సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అంటే ఏడబ్ల్యూఎస్లో నుంచి ఏడబ్ల్యూఎస్ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే కష్టం. అందుకే నేనేంటంటే ఈ సోర్స్ని నేను ఇంటర్నెట్ ట్రాఫిక్కి నేను మారుస్తాను ఆఫ్టర్ క్రియేషన్. సో I'll directly I'm selecting existing security group and click on review and launch. So in the final screen, in the review launch, we have only the whatever the features you have selected, all the features will be listed. If you want to change, you can change it here. This is a final screen. So once you click on launch, it will ask you, hey, choose an existing key pair, create a new key pair, proceed without key pair. అంటే ఏంటి? కీ పేర్ని సెర్చ్ చేయమని చెప్తుంది. వాట్ ఈస్ ఎ కీ పేర్? కీ పేర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సెట్టింగ్ అప్ అ పాస్వర్డ్ ఫర్ యువర్ ఇన్స్టెన్స్. సో పాస్వర్డ్ is must, right? I didn't created any password on the OS. You don't know which password is set up by AWS. So what we need to do, we want to create a new key pair. సో ఫస్ట్ టైం నేర్చుకుంటున్నారు కాబట్టి మీరు కొత్త కీ పేర్ని క్రియేట్ చేసుకోండి. సో గైజ్ కీ పేర్ వెన్ యూర్ క్రియేటింగ్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద ప్రాపర్ నేమ్. ఇష్టం వచ్చే నేమ్స్ అంతా ఇవ్వకండి. ఎగ్జాంపుల్ I'll be creating all the key pairs in my desktop key pair folder. నేను యాక్చువల్గా హరి ఒక అకౌంట్ వాడుతున్నాను, అందుకని హరి నేమ్తో ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను. ఇక్కడ పాస్వర్డ్స్ నేను యూజ్ చేస్తున్నాను. అండ్ ఇంత ముందుగా నేను వేరే క్లాసెస్ కోసం ఏదప్పుడు కీ పేర్ వాడాను, దీన్ని మర్చిపోండి. సో నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఎ న్యూ కీ పేర్ టుడే. సో how I will be creating key pair, you can see here. So this key pair I am creating in the Mumbai, right? Mumbai. For what purpose you are creating? For Windows. So just you can provide the key pair. So just you have to click download. This file will be downloaded to this PC in the desktop key pairs Hari. So now this is a file I'm saving. This is a PEM file. Private encrypted file, password encrypted file, PEM file.
Now just click on launch. Now instance is creating. Now instance is creating. Now can go to view instances. You can check here your instance is creating now. నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం వల్ల ప్రాసెస్ ఎక్కువ టైం తీసుకుంటా ఉన్నది. ఫాస్ట్గా చేసేస్తే ఫాస్ట్గా క్రియేట్ అవుతుంది, బట్ నేను అలా చేయలేను కదా. సో యు ఆర్ లెర్నింగ్ స్టేజ్, సో ఐఎమ్ టీచింగ్ రైట్ నౌ. సో ఫాస్ట్గా క్రియేట్ అవుతుంది కదా, ఇంత లేట్ ఎందుకని అడగకండి. So now the instance is creating, but the instance status is a blank. So you should, once you get a green results, then you can connect. So normally it will take a 3 minutes. 3 minutes is required after creating the virtual machines to connect the instances. So you can click refresh. So now it is initializing. Wait another 2 minutes. So once the status check is green, then you can start access the machine. So meanwhile, I'll show you your security group in the Mumbai region. So there's a default security group is selected, right? There's an inbound rule and outbound rule. In inbound rule, this is what we have seen. Edit inbound rule. So now we have a security group. Please remove it. And source is connecting from anywhere. సో ఎనీవేర్ మీన్స్ కనెక్టింగ్ ఫ్రమ్ ఇంటర్నెట్. అంటే ఇప్పుడు మనం అందరం కూడా ఇంటర్నెట్లోనే AWS సర్వీసెస్ని యాక్సెస్ చేస్తున్నాము, అందుకని ఇంటర్నెట్ పోర్ట్ని నేను ఎనేబుల్ చేస్తున్నాను. సేమ్. సో ఎవ్రీబడి యూ షుడ్ డూ లైక్ దిస్. ఓకే, మీరు అందరూ ఇలా చేసుకుంటేనే మీరు కనెక్ట్ అవ్వగలరు, లేకపోతే కనెక్ట్ అవ్వలేరు. Yeah, see guys, so 2 out of 2 check passes. So everything looks green, no problem. So మీ సర్వర్ చాలా క్లీన్గా ఉంది. How to connect the server? Select the server. The below we have a public IP address and private IP address. You should connect with the public IP address only because of you are connecting through internet. మీరు ఇంటర్నెట్ నుంచే కనెక్ట్ అవ్వాలి కాబట్టి పబ్లిక్ అడ్రస్ తీసుకోవాలి. Now just this is the IP address and you have to copy. How to connect Windows machine? రిమోట్లో ఉన్న విండోస్ మిషన్స్ని ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలా? బై యూజింగ్ రిమోట్ డెస్క్టాప్ కనెక్షన్ మేనేజర్. By using remote desktop connection manager. So most of the people are using Windows machine only. Go to start, type remote. You will get a remote desktop connection app will be by default available. మీకు by default గా remote desktop connection అని ఇలాగా మీకు అవైలబుల్ ఉంటుంది. లేదు అనుకుంటే మీరు స్టార్ట్ బటన్ రైట్ క్లిక్ చేసి రన్లోకి వెళ్ళి MSTSC అని టైప్ చేసిన మీకు ఈ విండో వస్తుంది. MSTSC మైక్రోసాఫ్ట్ టెర్మినల్ సర్వీస్ కన్సోల్. మైక్రోసాఫ్ట్ టెర్మినల్ సర్వీస్ కన్సోల్. ఓకే, and whatever the public IP address you have copied, you have to paste it here and click connect. So now this is the window we got it. సో ఈ విండో ఎందుకు నాకు ఇక్కడ వస్తుంది అంటే రీజన్ ఏంటి?
బై యూజింగ్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్. సో మనం అన్ని ట్రాఫిక్ని అలో చేసేసినాం, కానీ యాక్చువల్గా విచ్ ట్రాఫిక్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఐమ్ కనెక్టింగ్ టు విండోస్ మిషన్? మనం అన్ని ట్రాఫిక్ని ఎనేబుల్ చేసినాం, ఇందాక చూశారు కదా, ఇంటర్నెట్లో అన్ని ట్రాఫిక్ని ఎనేబుల్ చేసినాం. బట్ ఇప్పుడు మనం కనెక్ట్ అవుతున్నాం కదా విండోస్ మిషన్ని, ఎగ్జాక్ట్ ప్రోటోకాల్ ఏంటి? ఎనీవన్ కెన్ గెస్ ఇట్? సారీ, ఓకే, ఫైర్ వాల్ ఓన్లీ. విచ్ ప్రోటోకాల్ వి నీడ్ ఎనేబుల్ ఆన్ ద ఫైర్ వాల్ అంటున్నా. ఏ ప్రోటోకాల్ ఎగ్జాక్ట్గా? ఇప్పుడు నాకు వెబ్ సర్వర్ చూపిస్తే నేను హెచ్టిటిపిఎస్ అని చెప్పాను. ఇప్పుడు రిమోట్ డెస్క్టాప్ కనెక్ట్ అవుతున్నప్పుడు ఏ పోర్ట్ నెంబర్ని యూజ్ చేయాలి అని అడుగుతున్నా. సో తెలియట్లేదు కదా, నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో లైవ్ సినరీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఇన్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఇన్ ఇన్బౌండ్ రూల్, నేను ఇన్బౌండ్ రూల్లో ఉన్న ఫైర్ వాల్స్ మొత్తాన్ని రిమూవ్ చేసేస్తాను. అన్ని ఇన్బౌండ్ రూల్స్ని మొత్తం తీసేసాను. ఓకేనా? సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఉంది కానీ దీనికి ఎలాంటి ఇన్బౌండ్ రూల్ తెలియదు. అంటే ఏంటి? ఇన్కమింగే తెలియదు. ఇప్పుడు నేను రన్లోకి వెళ్ళి ఎంఎస్టిఎస్సి అని కనెక్ట్ అయ్యి ఐపీ అడ్రస్ని పేస్ట్ చేసి కనెక్ట్ అవ్వగలనా? షల్ ఏబుల్ టు కనెక్ట్ ద సర్వర్? No, sir. No. So why? Which port number is required? RDP port number is required. So RDP port number. So మీరు కావాలంటే గూగుల్లోకి వెళ్ళి RDP పోర్ట్ నెంబర్ అని టైప్ చేసినారనుకోండి, మీకు ఇక్కడ వస్తుంది 3389 అని పోర్ట్ నెంబర్ వస్తుంది. ఓకేనా? ఈ పోర్ట్ నెంబర్ని కానీ మన సెక్యూరిటీ గ్రూప్లో అలో చేసినామనుకోండి, వీల్ ఏబుల్ టు RDP ద సర్వర్. షల్ వి డూ నౌ? Yes, sir. So now can go to security group, inbound rule, edit inbound rule, add rule. సో దీనికి మనం ఏం పెట్టాం, మన పేరు ఏం పెడదాం అనుకుంటున్నాము? RDP అని సెలెక్ట్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా 3389 పోర్ట్ నెంబర్ వచ్చేసింది. అంటే ఆల్రెడీ ఉంటుంది దీంట్లో. మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పడానికి వెళ్ళి గూగుల్లో సెర్చ్ చేసిన అర్థం అవడానికి. సో ఓన్లీ RDP కోసం, ఇంక దేనికోసం పనిచేయదు ఇది మళ్ళా. ఓకే, కనెక్టివిటీలో. సో వేర్ యు ఆర్ కనెక్టింగ్ ఫ్రమ్? ఎక్కడి నుంచి కనెక్ట్ అవుదాం అనుకుంటున్నారు? ఎనీవేర్ అయినా కావచ్చు, లేదా మై ఐపీ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ మై ఐపీ అనుకోండి. ఇప్పుడు నా సిస్టమ్ అంటే ఏంటి? నేను మా ఇంట్లో నుంచి నేను కనెక్ట్ అవుతున్నాను కదా, ఐఎమ్ కనెక్టింగ్ ఫ్రమ్ మై హోమ్. సో మై ఐపీ అడ్రస్ డీటెయిల్స్ అని కొట్టామనుకోండి, సరేనా, వాట్ ఈజ్ మై ఐపీ అడ్రస్ అని ఒక వెబ్సైట్ వస్తుంది. ఇందులోకి వెళ్తే నాకు ఇంటర్నెట్ తీసుకున్నాను కదా నేను ఒక సర్వీస్ ప్రొవైడర్ దగ్గర. ఐ హ్యావ్ టేకెన్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఫ్రమ్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్. హీ గేవ్ ద ఐపీ అడ్రస్ ఇస్ 103, 24, 126, 190. అలా ప్రతి ఒక్కరికి ఒక అడ్రస్ ఉంటుంది. కావాలంటే చెక్ చేయండి. ఎవ్రీబడి యూ హ్యావ్ one ఐపీ అడ్రస్ విత్ యూ. ప్లీజ్ చెక్. సార్ అవర్స్ ఇస్ ప్రైవేట్ నో సార్, 192 సిరీస్ నో సార్, పర్సనల్ కంప్యూటర్. ప్లీజ్ సారీ, ఏమనుకోకండి, చెప్పేది చేయండి ప్లీజ్. హరి, మీకు నాది చాలా చాలా క్లీన్గా అర్థమవుతుంది, ఏమనుకోకండి, రికార్డ్ అవుతుంది అది. హరి ప్లీజ్, నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, నేను నెట్వర్కింగ్ గురించి ఈ వీక్లో నేను సెపరేట్ క్లాస్ తీసుకుంటానండి. నేను కొద్దిగా డిస్టర్బ్ చేయకండి ప్లీజ్. ఈ క్లాస్ కంటిన్యూ అవ్వండి, నేను మీకు అర్థమవుతుంది, ఏమనుకోకండి ప్లీజ్. Should type IP address on Google. వాట్ ఈజ్ మై ఐపీ address.com. చాలా వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయి. సో ప్లీజ్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ దిస్ వెబ్సైట్ అండ్ యూ కెన్ గెట్ ద ఐపీ అడ్రస్. ఏమనుకోకండి, ఎందుకంటే నేను ఒక ఫ్లోలో వెళ్తుంటాను, నా ఫ్లోని డిస్టర్బ్ అయితే నేను చెప్పాలనుకున్న సబ్జెక్ట్ మొత్తం చెప్పలేకపోతాను నేను యాక్చువల్గా. దట్ ఈస్ మై డిసడ్వాంటేజ్, నాకున్న ఒక బ్యాడ్ రిమార్క్ అది. సో రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అయితే బాగుంటుంది, ఎందుకంటే నేను ఒక టాపిక్ని నేను పబ్లిక్ నెట్వర్క్ గురించి నేను చెప్తున్నాను, ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ గురించి ఇంకా చెప్పలేదు. ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ పబ్లిక్ గురించి చెప్పాలి అంటే నేను హిస్టరీ మొత్తం చెప్పాలా, నాకు పైన చెప్పడం అస్సలు ఇష్టం లేదు. సో మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఒక సామెత, మసి పూసి మారేడుకాయని ఏదో చేస్తారంటారు కదా, అలా నేను చేయలేను, నాకు అసలు తెలియని కూడా తెలియదు. ఐ వాంట్ టు క్లీన్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్. నేను ఒకవేళ మనీ తీసుకున్నది తక్కువ అయినా ఐ వాంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ మోర్ థింగ్ ఫర్ యూ. దట్స్ వాట్ ఐమ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ మై ట్రైనింగ్. సో ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్. నాకు అది మాత్రం కొద్దిగా పర్సనల్గా నాకు చాలా స్ట్రాంగ్ బిలీవ్ ఉంది, నేను బాగా చెప్తాను అనేసి. సో కాబట్టి నేను టాపిక్స్ని మ్యాక్సిమం నేను అడ్జస్ట్ చేసుకుని పలానా రోజు ఈ టాపిక్స్ చెప్పాలని వెళ్తున్నాను. ఆ టాపిక్స్ వల్ల నాకు చెప్పడానికి స్కోప్ ఉంటుంది, అంటే నేను ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి, సరేనా.
ఇప్పుడు నేను ఒక బ్యాడ్మింటన్ కోర్ట్లో కూర్చుని ప్రాక్టీస్ చేయడం వేరు, నేను హాల్లో కూర్చుని నేను బ్యాడ్మింటన్ ప్రాక్టీస్ చేయడం వేరు. ఎందుకంటే నా కంఫర్ట్ జోన్ అనేది, నాకు బ్యాడ్మింటన్ కోర్ట్లో కూర్చుంటే నేను ప్రాక్టీస్ బాగా చేయగలను. అది హాల్లో కూర్చుని నేను చేస్తుంటే ఆ బాల్ వెళ్ళి నా నా ఇంట్లో ఉన్న ఏదైనా ఒక గ్లాస్కి తగలచ్చు, టీవీకి తగలచ్చు, మనుషులు కూడా తగలచ్చు. I don't want to be practice inside house. I want to go outside and where is a place I want to practice the game. అట్లా నాకు పర్టికులర్ టాపిక్ని వేరే దాంట్లో టచ్ చేయాలనుకుంటే కొన్నిసార్లు టచ్ చేస్తాను, బట్ పైనే చెప్పేసి వదిలేస్తాను. ఎందుకంటే అక్కడ ఫుల్గా చెప్తే ఏదైతే టాపిక్ చెప్తున్నానో అక్కడ మిస్ అవుతుంది. ఈరోజు కూడా నేను నెట్వర్కింగ్ టాపిక్స్ వీపీసీ పైనే చెప్పి వదిలాను. నేను మళ్ళీ మీకు క్లారిటీగా చెప్పాను, నేను 11th మాడ్యూల్లో చెప్తాననేసి. నో సచ్ ట్రైనర్, ఐ థింక్ దే విల్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ దిస్ టైప్ ఆఫ్ వెరీ డీటెయిల్లీ. మీకు తెలుసు నేను ఈ పలానా టాపిక్ నేను అక్కడ చెప్తాను, ఈ టాపిక్ నేను ఇక్కడ చెప్పలేకపోతున్నాను అనేది మీకు క్లారిటీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా. మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు హౌ మచ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ మై ట్రైనింగ్. సో కాల్స్ అన్ని రికార్డ్ అవుతుంటుంది. రేపు మళ్ళీ ఇది ఎవరైనా వింటే నాకే బ్యాడ్ రిమార్క్ యాక్చువల్గా. సో నేను మళ్ళీ ప్రతిసారి ఇక్కడికి వెళ్ళి నేను ఇక్కడ పాజ్ చేసుకుని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేను. దయచేసి I need your cooperations very well. Okay? So everybody have internet connection. So internet connections you have taken from internet service provider. The internet service provider providing one IP address for you. మీకు ఒక ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ అడ్రస్ అనేది మీకు ఇచ్చేస్తారు. ఓకే, సో సేమ్ వే ఐ గాట్ దిస్ వన్ పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్. సో బై యూజింగ్ ద పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ యూ కెన్ యాక్సెస్ ఇంటర్నెట్. అంటే ఏంటండి, వాట్ ఈజ్ మీనింగ్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్? వాట్ ఈజ్ మీనింగ్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్? నౌ కెన్ టెల్ మీ దీస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. వాట్ ఈజ్ మీనింగ్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్? చెప్పండి. కనెక్షన్ ఆఫ్ ఆల్ కంప్యూటర్స్ ఇన్ ద వరల్డ్. Yes, you can connect any system is connecting in the internet that you can able to access. Example, you are connecting to facebook.com, Instagram, Flipkart, Amazon, Prime Videos. You are connecting, right? So that means every system is a public IP address, then only you can connect it. But any system is not available public IP address, not a public IP address, that will be connected with a ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్. దట్ సిస్టమ్ యూ కెనాట్ కనెక్ట్. ఏదైతే సిస్టమ్ ఇంటర్నెట్ లేకుండా ఉంటే దాన్ని కనెక్ట్ చేయలేం. ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ హరి సిస్టమ్ ఈజ్ ఇన్ కనెక్టెడ్ టు ఇంటర్నెట్ అండ్ హీ ఈజ్ అన్ప్లగ్డ్, హీ స్విచ్ ఆఫ్ ద రూటర్, కెన్ ఏబుల్ టు కనెక్ట్ హీ సిస్టమ్? నాట్ పాసిబుల్, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ ద పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్. నాకు అంటే నా ఇంట్లో ఎన్ని సిస్టమ్స్ అని ఉండొచ్చు, ఎన్ని ఫోన్స్ అని ఉండొచ్చు, బట్ అన్ని ఇంటర్నెట్ అన్నీ కూడా దీని ద్వారానే వెళ్తుంది. దిస్ ఈజ్ మై ఇంటర్నెట్. సో ఆటోమేటిక్గా చూడండి, ఇక్కడ కనబడుతున్న అడ్రస్, ఇక్కడ కనబడుతున్న అడ్రస్ ఒకటా కాదా చెక్ చేయండి. నేను ఇక్కడ వాట్ ఈస్ మై ఐపీ అడ్రస్ పెట్టిన అడ్రస్ ఇక్కడ నేను ఇక్కడ నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. డైరెక్ట్గా ఓన్లీ మై ఐపీ అడ్రస్ అని సెలెక్ట్ చేసుకుని ఆటోమేటిక్గా వచ్చేసింది ఇక్కడికి, ఇక్కడ కనబడుతున్నది. సో రెండు ఒకటా కాదా? ఈ /32 అనేదాన్ని నేను తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అసలు ఎందుకు 32 అంటే ఏంటి, అసలు ఎందుకు స్లాష్ పెట్టాడు, నేను తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను క్లీన్గా ఈ వీక్లో. సో బోత్ ఆర్ సేమ్, రైట్? ఇప్పుడు ఐపీ అడ్రస్ మీకు వచ్చిందా, లేక మీకు డిఫరెంట్ ఐపీ అడ్రస్ వచ్చాయా? డిఫరెంట్. ఎస్. సో ఎందుకు డిఫరెంట్? ఎవ్రీబడి హ్యావ్ అ యూనిక్ ఐపీ అడ్రస్, ఎవ్రీబడి హ్యావ్ అ యూనిక్ ఐడెంటిటీ. ప్రతి ఒక్కరికి ఒక పర్సనల్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం సెలెక్ట్ చేసాం. సో ఐఎమ్ సేవ్ ద రూల్ అంటే నేను ఈ మిషన్ని నా ఐపీ అడ్రస్ నుంచి తప్ప నేను ఎవరి ఐపీ అడ్రస్ నుంచి కనెక్ట్ అయినా కనెక్ట్ అవ్వదు. కావాలంటే చెక్ చేస్తాను, చూడండి. సో నౌ 65.2.124.33 ఐఎమ్ క్లిక్ కనెక్ట్, ఐఎమ్ ఏబుల్ టు కనెక్ట్. ఇప్పుడు మీరందరూ కూడా ఈ 65.2.124.33ని మీరు కూడా ఎంఎస్టిఎస్సి చేయండి. కనెక్ట్ అవుతుందో లేదో చూద్దాం. నాట్ కనెక్టెడ్ సార్. నాట్ కనెక్టెడ్, రైట్? ఎందుకని?
I controlled the system. I controlled the complete network ఛానల్. నేను ఇప్పుడు కంట్రోల్ చేసేసాను. ఇప్పుడు మళ్ళా అందరికీ నేను పర్మిషన్ ఇస్తాను కావాలంటే చూడండి. ఐఎమ్ రిమూవింగ్ ద మై ఐపీ అడ్రస్, ఐఎమ్ కనెక్టింగ్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్. నేను అందరికి ఇచ్చేసాను ఇప్పుడు పర్మిషన్. కెన్ యూ ప్లీజ్ కనెక్ట్ నౌ? ఇప్పుడు కనెక్ట్ అవ్వండి. MSTSE, type the IP address, click connect. Now it's connected. It's connecting, right? Yes. Right. So this is the way the communication will be working. The security group is working. Okay. Going forward, we will learn more protocols. కొన్ని రోజులకి తర్వాత మనము కొన్ని ప్రోటోకాల్స్ని నేర్చుకుందాం. ఈరోజు ఓన్లీ RDP ప్రోటోకాల్ నేర్చుకుందాం. సరేనా? ఇంకొచ్చేపు తర్వాత నేను SSH ప్రోటోకాల్ నేర్పిస్తాను. తర్వాత నెక్స్ట్ వీక్స్లో వేరే ప్రోటోకాల్స్ నేను నేర్పిస్తాను. సో వెబ్ సర్వీస్ ప్రోటోకాల్, డేటా ప్రోటోకాల్, మైగ్రేషన్ ప్రోటోకాల్స్, డిఫరెంట్ ప్రోటోకాల్స్ నేను నేర్పిస్తాను. ఒక రోజులో అన్నీ నేర్చుకోలేము. ఓకే, ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్. సో గైస్, నౌ వాట్ ఈస్ ద యూజర్ నేమ్ ఆఫ్ ద విండోస్ మిషన్? బై డిఫాల్ట్ విండోస్ మిషన్ యూజర్ నేమ్ ఈజ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. చాలామంది యూజర్ నేమ్ని టైప్ చేసేటప్పుడు క్యాప్స్లో టైప్ చేస్తుంటారు, ఒక క్యాప్స్ లెటర్ మీద అంత స్మాల్ లెటర్లో టైప్ చేస్తూ ఉంటారు. సో somebody will be typing the username is one cap letter and remaining are small letters, and somebody will be entire letters will be small letters, entire letters will be caps letters. Guys, whatever the username is there, like example administrator or any name, so you can type either lower cases, that means small letters, either caps letters, combination of both caps and small, your wish guys, not a problem. A Windows operating system will not consider the username is a case sensitive or not. Windows operating system username ni case sensitive అని పట్టించుకోదు. అర్థమైందా? కేస్ సెన్సిటివ్ పట్టించుకోదు. మీరు ఎలాగైనా టైప్ చేయండి. ఓన్లీ పాస్వర్డ్ ఈస్ కేస్ సెన్సిటివ్. పాస్వర్డ్ మాత్రమే కేస్ సెన్సిటివ్. అంటే క్యాప్స్, స్మాల్ లెటర్స్ అనేది మనం కరెక్ట్గా టైప్ చేయాలి. అండర్స్టూడ్? మీకు తెలియని విషయాలే నేను చెప్తూ వెళ్తుంటాను. అవన్నీ చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకుంటూ వెళ్ళండి. సో నౌ పాస్వర్డ్. సో గైజ్, వాట్ ఈస్ ద పాస్వర్డ్ హియర్? I didn't set any password when you're creating the instances, but I created a password file. Yes or no? Keypair file is created. Keypair file is created. But I didn't created any password. I created keypair file. But how can you get the password from the keypair file? So I'll show you. Go to your browser, select your instances, go to connect, select చేసుకుని connect అనివ్వండి. There is option called RDP client. This is the RDP client, and there is option called password. So password is option get password. Just click here. Now can browse the keypair file wherever you have saved it. So now can go to desktop, keypairs folder, and Hari, Mumbai Windows keypair file I have selected. This is algorithm, everything is downloaded properly. Now there is option called decrypt password. అంటే ఈ అల్గారిథం మొత్తాన్ని ఒక పాస్వర్డ్లో డీక్రిప్ట్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ అ పాస్వర్డ్. దీన్ని మీరు మళ్ళీ టైప్ చేయడం చాలా కష్టం. ఇక్కడే ఈ బాక్స్ ఉంటుంది, కాపీ బాక్స్ మీద క్లిక్ చేయండి. ఇట్ విల్ కాపీ ద పాస్వర్డ్. Now can come here and you can paste it and click OK to log in the machine. Click OK, yes, and you log into the machine. Understood? How you are creating the instance? Windows? Yes, sir. Yes. So this instance is very 1 CPU and 1 GB RAM, definitely it will be slow. అర్థం చేసుకొని పని చేయండి. ఓకే, 1 GB RAM 1 CPU ఉంటుంది కాబట్టి కొద్దిగా స్లో ఉంటుంది. సో మీరు అర్థం చేసుకోండి, అంత ఇంకేం లేదు. So I'm giving a 1 minute of time. If anyone is difficult to create a Windows machines, please let me know now. ఇప్పుడు ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి.
So now I'll be go to start, power, disconnect the machine. Then disconnect చేసేసాను. I'm going back. So you are very clear how to create Windows machine and how to connect. Shall we create a Linux machine now? Linux machine ni connect చేద్దామా ఇప్పుడు? Yes, sir. Yeah. Yes. So click on launch instance, go to free tier eligible, and in this mission we have many Linux machines and Windows machines are there. Please select a Linux. Only Linux machines మాత్రమే ఉంటాయి. How many Linux machines are there? 7 machines. ఇందులో చాలా ఉన్నాయి. మీకు బాగా ఫెమిలియర్ అయిన రెడ్ హ్యాట్ తీసుకుంటాను. RHCL, రెడ్ హ్యాట్ ఎంటర్ప్రైజ్ లైనక్స్ 8. ఓకే, రెడ్ హ్యాట్ ఎంటర్ప్రైజ్ లైనక్స్ తీసుకుంటున్నాను. So you know, right, T2 micro only we are selecting. It's common, it's a free tier model. And configure instance, I am also creating the same options, no changes at all, only one instance I am creating. Next, 10 GB storage. Guys, compared to Windows and Linux ki takku storage unte saripotundi OS install cheyadaniki. 10 GB unna saripotundi daniki. Next, tags. What is the name we can create, guys? Em pedadam name? RHCL 8 అని పెడుతున్నాను. ఓకే, ఫర్ ఐడెంటిఫికేషన్ పర్పస్. నా కెన్ గో టు సెక్యూరిటీ గ్రూప్. సో మనము ఎగ్జిస్టింగ్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ సెలెక్ట్ చేసుకుందాం. ఓకేనా, ఎగ్జిస్టింగ్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ సెలెక్ట్ చేసుకుందాం. ఏ పోర్ట్ నెంబర్ ఉంది ఇందులో? RDP పోర్ట్ నెంబర్ ఉంది. మనం ఇందాకే కదా క్రియేట్ చేసినాం. సో మనం ఈ RDP పోర్ట్ నెంబర్ యూజ్ చేసుకుని లైనక్స్ మిషన్ని కనెక్ట్ చేయాలా, అంతే కదా మీనింగ్ దానికి. సో ఇక్కడతో ఆపుదాం. మీకు డౌట్స్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో నేను మీకు ఆన్సర్ చేస్తాను. సో నౌ రివ్యూ అండ్ లాంచ్. సో రివ్యూ లాంచ్ చేసినప్పుడు మీకు ఒక వార్నింగ్ చేస్తున్నది ఏమనేసి, యూ విల్ నాట్ ఏబుల్ టు కనెక్ట్ ద ఇన్స్టెన్స్ యాజ్ AMI రిక్వైర్స్ అ పోర్ట్ నెంబర్ 22 టు బి ఓపెన్ ఆర్డర్ టు హ్యావ్ యాక్సెస్. అంటే ఏమని చెప్తుంది తెలిసిన బాబు, నువ్వు క్రియేట్ చేసే లైనక్స్ ఇన్స్టెన్స్ అనేది RDP పోర్ట్ నెంబర్ 3389తో పనిచేయదు. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? లైనక్స్ అనేది RDP పోర్ట్ నెంబర్ 3389 కాదంట, ఓన్లీ విండోస్ మిషన్స్ అంటది. దానికి మీనింగ్ అది. ఓకే, దట్ ఈస్ అ మీనింగ్ ఫర్ ఇట్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కనెక్ట్ లైనక్స్ మిషన్స్, యూ వాంట్ టు కనెక్ట్ ఇట్, ద పోర్ట్ నెంబర్ 22 షుడ్ బి ఓపెన్. పర్లేదులే నేను కంటిన్యూ చేస్తానని చెప్పేసి వెళ్ళిపోతున్నా. ఓకే, డోంట్ వరీ, ఐ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్, ఐల్ బి కంటిన్యూయింగ్ దట్. సో నౌ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ లాంచ్. ఇప్పుడు చెప్పండి, నేను కీపేర్ని ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఏది? ఎగ్జిస్టింగ్ కీపేర్, ముంబై విండోస్ కీపేర్. నేను దీన్ని వాడుకోవచ్చా, లేకపోతే కొత్త కీపేర్ లైనక్స్ కోసం క్రియేట్ చేయాలా? యూజ్ న్యూ. ఎందుకు నేను పాతది వాడుకోకూడదు? రీజన్ ఏంటి? ఆర్కిటెక్చర్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది, అందుకని మనం కొత్త కీపేర్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ ఇదే విండోస్ మిషన్ అయితే We can use it. సో ఈ పాయింట్గా మనకు గుర్తుంటే యూ కెన్ లర్న్ ఎనీవేర్, నాట్ ఎ బిగ్ డీల్. ఓకే, సో దిస్ పాయింట్ ఈస్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ వెరీ క్లియర్లీ. You have already created Windows key pair. If you are creating again one more Windows machine, you can use existing key pair. This is a statement number 1. Okay, and statement number 2, you're creating a different operating system rather than Windows, like you're creating a Linux operating system. You should not use existing Windows key pair. You should create a new key pair for Linux operating system, or you can use existing Linux key pair file. ఒకవేళ ఆల్రెడీ ఉంటే దాన్ని వాడుకోవచ్చు. దిస్ ఇస్ స్టెప్ నెంబర్ 2. అండర్స్టూడ్? సో నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ అ న్యూ కీ పేర్. సో ముంబై Linux RX. So now I'm saving this file into Hurry folder, save it, and click launch instances. Click launch instances. Again you need to wait for 3 minutes. మళ్ళీ 3 minutes వెయిట్ చేయాల్సిందే. నో మోర్ డౌట్స్. అంటే మీకు ఒకవేళ ఎందుకు 3 నిమిషాలు వెయిట్ చేయాలని మీకు ఎవరికైనా డౌట్ ఉండొచ్చు, తప్పే లేదు. వెన్ యూ సెలెక్టింగ్ ద ఇన్స్టెన్స్, వెన్ యూ సెలెక్ట్ ద మిషన్, ద కనెక్ట్ ఆప్షన్ విల్ బీ గ్రేడ్ అవుట్. అండర్స్టూడ్? కనెక్ట్ ఆప్షన్ ఎప్పుడైతే వస్తుందో అప్పుడు మనము యూస్ చేసుకోవచ్చు. సో
This is a very important thing. So now we got a connect. ఇప్పుడు కనెక్ట్ వచ్చింది. ఇప్పుడు కనెక్ట్ అవ్వచ్చు అంటారా? If you click a connect, you're not getting any information here. SSH client, and you can try to connect. So here there is a different information they provided. మీరు కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే this is the command you need to use it. SSH space -i your key pair file, and you have to use this command. Example, you have to use this command. ఈ కమాండ్ యూజ్ చేయాలి. ఎక్కడి నుంచి యూజ్ చేయాలా? వేర్ వీ నీడ్ టు యూజ్ ఇట్? వీ హ్యావ్ టు కనెక్ట్ ఇట్ ఫ్రమ్ పుట్టి అని ఒక అప్లికేషన్ ఉంటుందండి. సో పుట్టి అనేది ఒక అప్లికేషన్ ఉంటుంది. సో వేర్ ఇస్ ద పుట్టి? ఎస్, పుట్టి. సో యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ఇట్ ఫ్రమ్ putti.org. I'll show you the link, putti.org. This is the link, you can download this. అలా డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత మీకు ఈ ఫైల్ ఇలాగ వస్తుంది. సో నౌ యూ కెన్ ప్లీజ్ కనెక్ట్ ఫ్రమ్ ఎనీ ఆఫ్ ద లైనక్స్ మిషన్. మీరు లైనక్స్ మిషన్ నుంచి కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. బట్ ఇక్కడ మన ఆ పెద్ద కమాండ్ ఇక్కడ పనిచేయదు. ఈ పెద్ద కమాండ్ అనేది పనిచేయదు. సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలా? ఫస్ట్ what we need to do, what is the IP address of the machine? We need to check that first. What is the IP address of the machine? So now this is the IP address, public IP address. When you go to Putty and click open, it will ask the connection. So now it is waiting for the server respond. So what is the port number is required to connect the machine? Port number 22. Yes, that is not open. See the network connection time dot. Close it, refresh. Now the server is ready. Now go to security group, inbound rule, edit inbound rule, add new rule. So what is the add new rule we need to select? SSH. మనము విండోస్ మిషన్ని కనెక్ట్ అయ్యేటప్పుడు RDP అని టైప్ చేసాం కదా, అది రిమోట్ డెస్క్టాప్ ప్రోటోకాల్. లైనక్స్ మిషన్స్ కనెక్ట్ అవ్వడానికి SSH ప్రోటోకాల్ కావాలి. SSH మీన్స్ సెక్యూర్ షెల్. పోర్ట్ నెంబర్ ఇస్ 22. యూ కెన్ కనెక్ట్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్. అండ్ నౌ సేవ్ రూల్. అండర్స్టూడ్? నౌ వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు డూ, go to start, again putty, open this and select the IP address and click open. Yes, now it is asking the login as. So what is the username and password? What is the username for this machine? మీకు తెలియదు కదా. సో కాబట్టి క్లిక్ కనెక్ట్ చేయండి. RDS క్లయింట్లోకి వెళ్తే ఇక్కడ మీకు క్లీన్గా అడ్రస్ ఇచ్చి ఉంటారు. దీన్ని కాపీ పేస్ట్ చేసేయచ్చు. దీన్ని కాపీ చేసుకుని and hit enter. But one thing, this model will not support for you. ఈ మోడల్ ఎలా కనెక్ట్ అవ్వడానికి సపోర్ట్ చేయదు. So why? So first we have to extract this file into PEM file to PPK file. మనం ఈ PEM ఫైల్ని PPK ఫైల్గా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. అంటే ప్రైవేట్ పాస్వర్డ్ ఫైల్గా మనం కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. సో దానికి నేను ప్రాసెస్ చెప్తాను, చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. ఓకే. సో బిఫోర్ కనెక్టింగ్ టు పుట్టి, there is one more software is there, that is called puttigen.org website. Sorry, puttigen.in, puttigen.com. Puttigen.com. This is a website. You can download Puttigen software. So Puttigen downloads చేసుకోండి. ఇది లింక్ puttigen.com. So once you downloaded Puttigen, you can directly go to start your machine. Type a Puttigen. This is a Puttigen is already available in my system. I just open this. Now I need to load the
whatever the password file you created, so you have to select that. So now select all Mumbai Linux key pair PIM file. I need to open it. So it's successfully imported. This is a foreign key. This is a foreign key. So this foreign key I need to save in a private key. Just click a save private key. Yes, in the same location. In the same location, click on file all. Same name you need to select. The extension, the PM should be changed to PPK, so that both PEM file and PPK file is the same name, only the last extension will be changed. So ఎందుకలా నేను చేస్తున్నట్టు గుర్తుండడానికి, for easily remembering the point. So guys, once again I'm telling, open the puttygen, load the PEM file and save the private key. ఇక్కడ వరకు ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? So next, open your putty, software and go to SSH, go to auth. There is a auth application parameter. You can select the private key file authentication. Just go to browse. Now Mumbai Linux key pair PPK file is there, no? Please select and open it. And now you can go to session. You can take the IP address of the instance. Take the IP address of the instance and you can paste it here and click open. It's directly connected to login as. What is the username? మీకు username కూడా తెలియదు ఎందుకంటే Linux కొత్త కదా. So click connect, go to RDS client. Your username is EC2-user. Your username is EC2-user. So now I'm typing EC2-user. All are lower cases, hit enter. So now the authentication with the public key is imported successfully. I logged into the Linux machine. So నేను ఇంకా ఇక్కడ నేను ఏమైనా వర్క్ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. ది లైనక్స్ మిషన్. So Linux machine by default they will be provided with the command line interface. Only command line phases ఇస్తారు. GUI ఫేస్ ఎవరు అంటే గ్రాఫికల్ యూజర్ ఫేసెస్ ఎవరు మీకు తెలుసు కదా. గ్రాఫికల్ యూజర్ ఫేస్ అంటే తెలుసు కదా. I'll show you. Linux GUI console. ఇట్లాంటి కన్సోల్స్ ఉండవండి. మీకు తెలుసు కదా లైనక్స్ మిషన్స్ ఎలా ఉంటుంది. కన్సోల్ ఇలా ఉండదు. ఫర్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్. కావాలంటే కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. కావాలి అంటే కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. కన్వర్ట్ చేయడానికి ఎక్స్ట్రా మేనేజ్మెంట్ ప్యాక్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. ఓకే. సో కావాలంటే నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్తాను దాన్ని ఎలాగ ఇన్స్టాల్ చేయాలి అనేది. సో మీకు అవసరం ఉంటే చూడండి, లేకపోతే అవసరం లేదు. ఓకే. So any questions how to create Linux instance and how to connect, and in the connect again we have some difficulties like how to convert the PM file to PPK file, and after that from you are connecting with the putty by using the PPK file. Up to here everyone is good? Yes, sir. Yes. Fine. So next. So as of now guys, we have understand about the EC2 Windows creation, Linux instance creation, working with the security group, and these are the two topics are completed. Okay. So now assigning elastic IP address, creating your own EMS. So ఈ రెండు టాపిక్స్ కంప్లీట్ చేసేస్తే సో module number 4 will be completed. Okay. So next, so assigning elastic IP address. What is meaning of elastic IP address? So guys,
you have to address very clearly. Go to instances. So let's take example Windows instance. So Windows instance, we have a public IP address, private IP address. So now I'm open that in notepad. Okay, public IP address, public IP address of the instance. I just copy, I paste it, and the private IP I'll copy and I paste it. So now I'm going to shut down this machine. I'll go to action, instance state, stop the instance. Stop the instance and shut down the instance and meaning. So I'm going to shut down the instance. So when you shut down the instance, okay, so this both public IP address and private IP address is there. So which one will be changing and which one will be not changing, we need to address that. మనం షట్ డౌన్ చేసిన తర్వాత ఈ మిషన్లో ఏ ఐపీ అడ్రస్ రిమూవ్ అవుతుంది, ఏ ఐపీ అడ్రస్ ఉంటుంది మనం చూసుకోవాలి. See here, in the Windows machine or Linux machines, both are same guys. ఈ కాన్సెప్ట్ రెండిటికి ఒకటే. So public IP address will be removed. Once the instance is stopped, the public IP address is removed. Your private IP address is same, no changes at all. Again, I'll go to start the instance. Again, I'll start the instance. Start the instance. This private IP address is not changing and we are waiting for public IP address. So that we need to check that the public IP addresses we are getting the same IP address or different IP address. So we got, this is a new public IP address, we got it. ఈ కొత్త పబ్లిక్ IP address వచ్చింది నాకు. అలా ప్రతిసారి నేను షట్ డౌన్ చేసి ఆన్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, whenever I'm shut down and power on the machine, I'll get every time you'll get a new public IP address. Example, every time when you shut down and power on, shut down and power on, you'll get a new IP address. Every time you need to go and check that public IP address is very difficult. అవునా లేదా? ప్రతిసారి మన పబ్లిక్ IP address చూసుకోవాలంటే కష్టం కదా. And what situation this IP address will be changed and on what situation this IP address will be not changed. ఏ సిచ్యువేషన్లో ఈ ఐపీ అడ్రస్ చేంజ్ అవుతుంది, ఏ సిచ్యువేషన్లో ఐపీ అడ్రస్ చేంజ్ కాదు. ఆన్ వాట్ సిచ్యువేషన్ ద పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ విల్ బి చేంజ్ టు న్యూ పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ అండ్ వాట్ సిచ్యువేషన్ ద పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ విల్ నాట్ చేంజ్డ్. సో వెన్ పవర్ ఆన్, పవర్ ఆఫ్, okay, new IP address will get. If you power on the machine, if you shut down and power on the machine, you will get a new public IP address. This is the statement number 1. Statement number 1 is when you start the virtual machine, you will get a new public IP address, and if you power off and power on also, you will get a new public IP address. Okay, what about reboot? Example, I am selecting the server. Now go to instance, reboot instance, reboot. Okay. So now the instance is rebooting, right? So instance is rebooted, the Windows instance. Now can select the instance 13.235.2.125, same IP address. So if the machine is rebooted, we'll get a same IP address, no changes. When you shut down and power on, when initially we power on, we'll get a new public IP address. So we don't want to change the every time when you power off and power on,
the IP address is changing, you want to permanent IP address, you have to assign elastic IP address. Okay, so we have to assign elastic IP address. In the left side, under network security, we have elastic IP address is there, and we have to take the elastic IP address. By default, elastic IP address will be blank. So whatever the IP address is currently we are receiving, that is from dynamic IP address. What is meaning of dynamic IP address? Every time when you power off and power on, IP address will be changing. That is called dynamic IP address. The elastic IP address means what? Is a permanent IP address, or we called as static IP Static. address. Static IP address. So now allocate elastic IP address. Allocate elastic IP address. The allocate from Amazon pool. That means Amazon DHCP server only providing the IP address. So now allocate. Just click allocate. One IP address we got it. 65.1.255.23. So this IP address, select and can go to action, associate elastic IP address. This is an option. You have to select the instance, select instance, which machine you want to assign, Windows machine or Linux machine. Let's take example Windows machine. Now you can associate, take associate. So now this IP address is assigned to Windows machine. Now can see here 65.1.255.23, this IP address is changed to Windows machine. So now the Windows machine, see, I am refreshing, 65.1.255.23. Guys, now I can shut down the machine, stop the instance. Now can stop the instance. The instance is stopped, okay, and the public IP address is not removed. That elastic IP address is not removed, is a permanently assigned to this machine. Even if you start, you get the same IP address. This is called elastic IP address. So guys, one thing, a very important note, when you are assigning elastic IP address to the system, this is additional charges will be applicable on your account. మీకు ఎలాస్టిక్ ఐపీ అడ్రస్కి ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ఛార్జెస్ పడుతుంది, మేబీ $1 కూడా పడచ్చు, $1 కూడా పడచ్చు ఛార్జెస్. సో వన్స్ యూ ప్రాక్టీస్, యూ ఇమ్మీడియట్లీ ప్లీజ్ రిమూవ్ ద పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్. ఓకే, when you are getting the dynamic, it will not charged. When you are assigning the IP address to the instance permanently the elastic IP address, then it will be charged. Understood? మీరు ఎలాస్టిక్ ఐపీ అడ్రస్ని మిషన్కి అసైన్ చేస్తే అది ఛార్జెస్ అవుతుంది. అండర్స్టూడ్? వెన్ యూ గెటింగ్ ఎ డైనమిక్, ఇట్ విల్ నాట్ చార్జ్. సో వన్స్ యూ ప్రాక్టీస్, ప్లీజ్ ఇమీడియట్లీ టర్మినేట్. ఐ షో యూ హౌ టు టర్మినేట్. నేను కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ చెప్తాను, అది చాలా జాగ్రత్తగా ఫాలో చేయండి. నేను చెప్పేటప్పుడు మేబీ నా స్టైల్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ విల్ బీ కైండ్ ఆఫ్ అగ్రెసివ్ అండ్ విల్ బీ కమిట్మెంట్. మేబీ దాన్ని కొందరు సీరియస్గా తీసుకుని చేసుకుంటే మంచిదే. కొందరు ఎందుకులే, పర్లేదులే, నాకేముందులే, నేనేం చూసుకుంటాను అన్నారు అనుకోండి, బిల్ ఛార్జెస్ పడుతుంది. ఐఎమ్ నాట్ రెస్పాన్సిబుల్ పర్సన్ ఫర్ దట్. నేను రెస్పాన్స్ కాదు, మీ బిల్కి నేను రెస్పాన్స్ కానే కాదు. ఎందుకంటే నేను మీ అకౌంట్ నేను యూజ్ చేయట్లేదు. ఎగ్జాంపుల్, ఐఎమ్ యూజింగ్ హరి అకౌంట్, డ్యూ టు మై అకౌంట్ ఈస్ బ్లాక్డ్. సో వాట్ ఎవర్ అడిషనల్ అమౌంట్ ఐ పేడ్ ఇట్ ఫ్రమ్ మై యూసేజ్, ఐ పే ఫర్ హిమ్. బట్ మీరు చేసుకున్న దానికి నో వన్ విల్ నాట్ రెస్పాన్సిబుల్. ఇఫ్ అకౌంట్ ఈస్ గెట్ బ్లాక్డ్, అగైన్ యూ నీడ్ టు క్రియేట్ వన్ మోర్ అకౌంట్. Okay, that's very important. So now the instance is running fine, and please select the same IP address we are getting.
So how to remove the public IP address? That is a elastic IP address. Go to elastic IP address and select the IP address. Go to action, deassociate. So now we can go to instances. So now this is a 65, right? Now I'm refreshing. It's changed. It changed. Okay. Now do not leave it like this. If you're not using, go to action, release IP address. That's it. So you always please check it should be empty. Otherwise it will be charged in your account.